malware. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here I'll tell her to leave you alone. What? She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real You've got an asset. eye for Tally, Commander. But I'm guessing that's not why you... Carry on. Aye, aye. Your ship. I'm starting to understand why you... I don't like the... But you can't blame me for being a little excited. I didn't bring you along to admire me. I know why I'm here. I'll do whatever I can to help you stop Saturn and Tell me about your... Unfortunately, What kind? in extreme case, a forge suit. It's a safeguard that served us well. Interesting. But one thing we underestimated was the power of the neural network. What made them rebel? As we built more... As you can imagine, this caused a near... What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable. The war was long and bloody. Millions upon millions. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. You got what you deserved. We made a mistake when we created the Geth in the first place. But if we had not acted, they would have wiped us out. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? They didn't kill Saren. What does that tell you? They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. And that's why we I want to know more about... This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. I can't believe they just said... It's not like they just cast us out. Before we leave, we also receive it. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant Can a captain choose to reject the gift? And that doesn't happen often. Most captains are even when a gift is not particularly valuable, the captain... It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something I want to talk about something Like what? else. See you later.
If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. This is bigger than humanity. Saren's a threat to every species in the galaxy, and I'll welcome anyone who wants to help me bring him down. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. How did you end up assigned to the I signed up with the Alliance as a navigator. We were at Elysium during the Skillian Blitz. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was How'd you end up on the I got Normandy? my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Yes, ma'am. Так, ну чё, наконец-таки. И поехали.
озон переработать мы, к сожалению, не можем, да? Придется качать электронику, наверное. I'm here if you need me. Увы и ах. Придется валить дальше. Let's get moving.
да? Да, едва установил скайп. Тут, блин, что-то какие-то глюки были. Понятно. М. Я вроде до сих пор стрим сижу. Да, Да. странно, я заходил, но не видел. Ну, мне там пришлось стрим перезагрузить, потому что у меня комп перезагрузился сам что-то. Может, он перегревается у тебя? Да нет, если бы он перегревался, у меня бы он быстрее вырубался. Это вот что-то из сбой процессора произошел. Сейчас тебе ссылку Он- кину. Да ты лифт-то открой. Там стрим-то идет. 6,5 называется уже часть. М. Вот сейчас жара попрет, что-то смотрю. По пути играть. Это что за наука? Что за хрень? А. Прикол. Это странно. Такс, захожу. Так, вижу, появился. Ну, что-нибудь жесткое. Ах, все, гарус газ. Блин. Надо себе барьер тоже кинуть. Что он так быстро? Жестоко вообще. Валю что-то всех выбиваю. Да, жестко нам прилетело там. Всю карту что положили. Хм. Такс, что-то у меня стрим до сих пор грузится сейчас. Надо подхилиться. Новую страницу. О, все, пошло. Что, данжен какой-то? Все. Да я вот прилетел нормально. Сейчас там по бочке прям я пока бегаю. Сейчас стремительно буду проходить, чтобы я вот задерживаться сильно. Это как раз один из таких станций, похожих друг на друга. На них можно нехило так пофармиться. Вообще чисто Мгм. прокачаться дополнительно. Ай. Нафиг я его не использую. Вот так вот. Все позакрыто. Что-то жестко. Жестко. Срочно. Что-то не вижу, чтобы тебе кто-то стрелял. Я там А, вот. Тут какие-то зомбаки ходят. технозомби, но У меня так интернет там, что за фигня? да, Карус вообще не буду продать. Нужно снайпер пока надо. М. Рекса скинула. А, у Рекса в откате сейчас щит. Это вся разведка экзогений, они были точно в гипотетических хасках при помощи устройств, похожих на те, которые
Мгм. его разведка. А может и Хм. нет. В любом случае, да. Сейчас проверим, что там вообще пишет. Это каски. Сами люди. Да. Так. Вроде все убрали. Я точно слушаю вверх. Хотя вот, наверное, хер знает. Там тебе форму. На этой станции все. Сейчас маленько осталось. Причем это больше какое-то место раскопок. Ну да, место раскопок. Это не станция. М. Тихо. Лол. Фак. Что за хрень? Хм. Очень странно. Алло. Что-то это сбросилось, эти дозвониться не могу. Да, я, короче, просто переключался с Wi-Fi на проводной интернет, а то какие-то глюки с интернетом. Ну ясно. Нифига не качает у меня ни торрент. Тут сейчас буду с Windows качать. Вот тебе и юмор с которым, блин, вторым. Стрим аж подписал. Под провода вроде норм. Да там дальше что теперь ехать? А, можно. Да, я планировал первоначально. Благо рядом. Nobody's been here for a while. Проверим эти хибары, блин, местные. А, ты уже получил возможность путешествовать на своей машинке? Ну да. Ну, меня же капитаном назначили, все, теперь я могу отправляться на все 4 стороны, заниматься чем хочу. Круто. Да. Так, полицейчик. А тут что? According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. According to these data logs, the
The survey team unearthed some kind of alien technology. Right behind you, Shepard. Ага. Так, ну. Нет, вроде все, больше тут ничего делать. Еще маленько можно валиться по планете. А безжизненный вообще здесь никого, может, как нет. Максимум молотильщиков. Опа. Может, там руда есть. Нужна. Прям открытый мир. Ну, типа. Сделали некое подобие исследования планет. Но многим они не зашли, так понял, во второй части это убрали. То есть там нельзя кататься на мапу. Ни во второй, ни в третьей части. Там заменили их на исследование аномалий только. То это сделали в виде таких мини-уровней с коридорами уже заранее заготовлены. А тут прям вот открытые площадки, пожалуйста. Катайся, находи всякие развалины, собирай всякую дичь. За все это тоже прокачка есть определенная. Что дальше? Все с этой планетой. В общем-то. А, так я тут я уже чуть проверял. Ничего интересного. Что-то не было. Короче, тут тоже ничего интересного. Идем сюда. Станция Онтарио. Ух, что-то меня маленько проседает. Не сильно лагает на стриме, хоть я надеюсь. Нет, норма. Нормально, отлично. Продолжительность суток 30 часов. Температура поверхности 848 градусов. Нихера себе, туда можно? Сомневаюсь, что здесь можно высаживаться. Может, только со стороны. А тут вообще 1000 градусов, прикинь. Офигеть. Ну да, еще хлеще. Тумсагон. Да, эта планета даже не исследована. Я так понимаю, я здесь ради этой станции. Ну да. Так, вечный вопрос, кого взять? Я вот Эшли и Кайдена не беру особо, они скучные, на самом деле, обычные бойцы. С этими ребятами повеселее, мне кажется. Можешь еще Тали взять вместо кого-нибудь из них. Может, вот так попробовать.
обкатать ее тоже. Ладно, в принципе, попробую там сюжетное задание ее взять. Пока что эту пати буду только брать. Рекса и Гаруса. Так. Все. Что у меня там по экипировке? Видал, сколько хлама не появляется. Потом берешь, продаешь просто оптом, чтобы инвентарь не забивался до этого. Ну. Так, ятаган. Ну, пусть будет. Вот мне лучше точность. Хотя, блин, дамаг. Вот, это не надо. А, еще же можно много чего на неделю пустить. Точно. А, Унгель мне сейчас нужен. Ой, как нужен. На эту всю репаблику задачу. На самом деле этим унигелем так редко пользуюсь, что в принципе его можно сильно-то и не фармить. Это лечение? Это починка мако вот этого, это взлом и замков, когда это, короче, тебе запретили эту делать штуку. Вот мака ж по ней, ура! Все четко, четенько. Так, а тут кто у нас тоже хаски? Или кто поинтереснее? Интересно даже. Ой, тут у нас еще есть 3 минуты. Ну они тут биотики, слышь. Террористы биотики. Ой-ой-ой-ой. Ребятки. Че, красные пацаны? Ну, посерьезнее. Тут интересная история просто с ними. Они, короче, биотика плохо же относятся к людям. Надо, короче, Гарусу броню посерьезнее. У него всего 1 единица щита. Факин фак. Вот тебе, блин, и это. Какие они жесткие, ё-моё. Все, меня убили. Зато опыта дадут. Да не, меня уже убили. Террорист Вин. Так, в таких случаях мне винтовка только помогает, серьезно. Я им хедшоты ставлю, у меня норм. Так, сейчас вот, короче, спрям эту штуку. Погнали. Фак, что-то... Блин, что за фигня? Ну, сейчас вроде по... Блин, нет, тушить получше, кажется, убили. Меня бесит, что это... Биотики, у них есть такая фишка, они могут забивать с ног. Короче, ничего сделать не можешь. Вот, ты лежишь. Фак, меня сейчас убьют. Я точно тут все опять убью. Жесть. Да, биотики крутые пацаны.
они вообще раскатывают жестко. Хардкор. Но это норм, я на нормале играю, тут очень сложно на нормале играть. Вот во второй части ты на нормале, я на высоком игрался, чувствовал вообще себя там изи. Бывал момент, когда выносили очень легко. То есть эта игра, видишь, здесь не получается просто тупо в первой части тупо жать кнопку вот так. Тут нужно постоянно эти умения юзать все, короче. А вот второй уже можно тупо всех выносить так. Как в шутере, ну, по крайней мере, на низкой сложности. Едить тут за ногу, вообще ничего сделать не могу. Просто валят с ногу, говорить, короче. Жесть, сейчас он Может не подпускать их к тебе? Типа убегать от них. Да, это помогает, но он опять убедит. Вот это задержка в стриме у тебя сейчас. Может это у тебя лагает интернет, не у меня? Хрен его знает. Чё лагов точно нет? Таких явных уж. Так. Кстати, вот это удобно. Лишать их возможности использовать технические умения. Здесь что-то... Блин, вот они не сбивают с ног, и все, нас сразу убивают. Вот реально. Я просто тупо что сделать-то вообще. Пиздец. Да вы что, издеваетесь? Все, нас просто... Что так сложно-то, а? Блин. Там даже так сложно не было, когда я играл до этого. Прям вообще. Блин, я понять о команде сразу ее буду брать только из ее биотических способностей, но она жесткий биотик вообще. Она лечит. Блин, она тоже биотик. Да. Она самый жесткий биотик в команде. Потому что Азари, видишь, они не биотики от рождения. Люди-то, видишь, им имплант оставляют, чтобы они биотиками были. И не все проходят эту стадию, потому что на мозг нагрузка высокая, сильная. А у Азари это от рождения, то есть это чуть ли не кровная способность. Поэтому Азари лучшие биотики, в принципе, в галактике. Не нужно У приспосабливаться. Азари есть родная планета. У Азари целый сектор свой планет. Нифига себе, даже не одна, нифига себе. Конечно. Это же самая продвинутая раса в галактике считается здесь, в Mass Effect. Нифига себе. А люди? Люди хоть одну планету колонизировали еще себе или только Землю держат? Нет, почему они колонизировали? Им дали возможность сделать совет. Но... Ну в Андромеде, по-моему, мы как раз и занимаемся тем, что ищем пригодную планету. Людей недолюбливают из-за того, что они очень, скажем так, много требуют от других. Люди много требуют и много срут. В смысле, засирают планеты. Ну, вроде не научились к этому моменту более-менее не засирать. Хотя, если послушать тут рассказы про ту же эту землю. Блин, надо послушать, что тот чувак так не любит людей, против которого он идет. Может, у него какие-то реально есть причины для этого серьезные. Кто? Веские. Ну вот тот, что главный босс игры этой.
Успокойтесь, не будьте идиотом, уничтожить их. Какой выбор сделаем? Уничтожить их. Уничтожить. Я не успел. Надо было приказ-то вовремя отдать. Блядь. Вот так вот. Все убили, блин. Не сбивает с ног, убивает. Вот это жестко. Вообще. А что, можно было мирно решить эту проблему? Да, сомневаюсь. Ну, как-то можно было бы, наверное. Ну, сомневаюсь. Уничтожить их, но все равно уничтожить надо. А что, они бомбу заложили, что таймер тут идет? Да, видимо. Ну, не знаю. Может из-за заложников, типа что. Да вы задолбали уже своими биотическими умениями, ей-богу. А, они убили заложника. Да ёпкси. Мокси. Но мы же злые, нам же похрен на судьбу заложников. Фак. Начинает бесить, честно. Вроде более-менее справились. Но лагов хватает. А заложнику хана. Ну, убили. У меня вроде Он тоже. сам виноват, что дал себе взять в заложники. Это как я истреблял заложников Night of the Old Republic. Мы вроде тут все равно не за Ситошу играем, так что насрать вообще. Не заложник. Так, чё? Все? Окей. Чё, это на стриме-то получше качество? О, это размер картинки-то. Нет, То же самое? полоски по бокам, полоски сверху. Ясно. Может, ты бы такое расширение в стриме выставил? Не, разрешение стрима я, в принципе, увеличил обратно, но как бы это немного дало. Так, ну и чё? Я типа завершил же этот квестик-то. Танский диски сдали. Давно тоже одно. Болетство флаги. А, пропавший птица. Уже. А, все, они уже считаются у меня выполненными заданиями. Прикол. Система Спарта. Да, это мне Тау Артемида. А тут Ладно-Сиконская дорога. Кстати, о космосе. Ты в курсе, что в космосе насчитывается тысячи галактик? То есть представь себе тысячи галактик, в которых могут быть миллионы планет. Это же целые галактики, то есть. Но даже чтобы покинуть нашу галактику, в ближайшей галактике, прикол в том, что нужно сотни, по-моему, или тысячи, даже тысячи вроде световых миллионов лет. И другими словами, что даже если мы бы путешествовали со скоростью света, мы бы не смогли достичь эту другую галактику по той причине, что у нас бы тупо не хватило продолжительности жизни людей.
Жестко, короче. Так. Ну да. Но жесткость тут еще и полагается в том, что многие ученые считают, что ничего не может путешествовать выше скорости света. Вот в чем суть. Так что мы обречены. Кто знает. Я сомневаюсь, что ученые все постигли знания Вселенной. Даже если бы человек смог путешествовать со скоростью света, во-первых, само путешествие со скоростью света будет очень негативно воздействовать на самого человека. Так что, не знаю. Самый оптимальный вариант — это путешествие сквозь черные дыры, возможно. Типа как порталы. Ну да. Во-первых, черные дыры приблизительно могут так и работать. Множество людей, ученых могут сходиться на этом. Во-вторых, у них есть множество энергии, их можно использовать. Например, их можно использовать для ускорения. Вот в чем суть. Ну, это тебе Интерстеллар нужно смотреть. Там очень это реалистично описано. Они как раз через черные дыры путешествуют там. Ну, это наиболее логичное развитие как бы ситуации. Commander, I'm picking up a signal from the planet's 190 минус 193. В принципе, одевшись хорошенько, можно путешествовать. Маяк бедствия. Ну. А какая температура? Ой, я что-то не Один минус один. Да тут можно жить. Сюда можно действительно приземлиться. Там проблема, я так понимаю, с другими, короче, с атмосферой или еще с чем. А когда Азари только к тебе присоединится? Кто? Азари. А, когда я пойду на сюжетку, там можно полететь на этот, как раз за ней. Мне сейчас дали 3 сюжетных задания в разных местах. Я пока на них еще не ездил, но я думаю после побочек этим заняться как раз. Они несложно выполняются, в принципе. Ну и мне из побочек тут осталось, в принципе, с пропавшими пехотинцами разобраться. Вот брата Гаррета найти. И, в общем-то, все. А, ну еще вот эти, кстати, это куда мне? Это Хокинга и Ларуса. Там еще, видишь, вот сейчас... А, кстати, да. Это же что у нас? Это... Нет, вот это да. Это у нас Тауэр Темиды. А Тауэр Темиды это у нас как раз находится, да, Лиара Тисони в этом секторе. Я, короче, мимо нее как раз заскочу и нормально будет. Короче, буду чередовать и побочки, и сюжетка, чтобы не было скучно. Вот так вот. Так, ну тут что-то, смотрю, нифига нету. Можно подумать, что действительно открытый мир серьезно. У них такие просторы. Ну да, создается такой эффект. Не, ну до 2007 года это хорошо было реализовано. Плюс Unreal Engine 3 вообще не приспособлен для открытых миров. Ну, я не видел ни одной игру с открытым миром на Unreal Engine 3. Потому что он не для этого предназначен. Это движок не для открытого мира. Насколько я вижу, то с открытыми мирами делают игры на своих движках. То есть там с вами пишут. А, вот и молодец. Тот же Мафия, Skyrim. Что там еще? Far Cry, какой он движок? По-моему, свой.
Ух ты, вот это монстряк. Но проблема в том, что может под меня прям залезть. А, да, я как раз об этом подумал. И перевернуть твою машинку. Он сломает ее сразу. И я сдохну. Значит, надо постоянно двигаться Да. и стрелять. А это сделать, наверное, непросто. Одновременно двигаться и стрелять. Фак. Ехать. Все. Ты вообще ему урон хоть какой-то нанес? Да, я его убил уже. А, всё. Ну все, можно сказать, что условно задание тут выполнено. Сейчас только что проедусь маленько, посмотрю, что еще есть на планете. Ну и можно валить. Но тем не менее они сделали логично, то есть типа ты не планету как бы следуешь, а сектор, на котором есть хоть что-то интересное твоему взору, так сказать, а не тупо. Ну да. И ты типа так уедешь реально как будто по планете на этом вездеходе Маку. У тебя складывается такое явное впечатление, что ты действительно едешь, что исследуешь планету. Лично мне эти покатушки, в принципе, понравились. Я не скажу, что они веселые, прям уж настолько. Но под них, наоборот, расслабляешься между боями. И в игре про планеты, про космос хочется как-то же путешествовать по нему. Да, и первый Mass Effect дает это. Второй уже не особо. Но второй я все равно оценил лучше, чем первый, потому что там как-то вот все, знаешь, сбалансировано. Вот ты не чувствуешь все равно, что тебя где-то обманули. Наоборот, они там такую работу провели жесткую над игрой. Что ты чувствуешь себя нормально. А визуально как тебе игруха? Очень классно. Мне тоже нравится. Даже сейчас, несмотря на то, что как бы игра уже старовата, на мой взгляд, довольно приятно. Я когда первый раз проходил, вообще с ней прям кайф ловил. А вот третий Mass Effect, наоборот, немножко меня расстроил графикой, потому что там текстуры, например, местами были ну очень плохие. В то же время, как здесь, вот, например, текстуры, сам смотрю, не просто прям восхитительные. То есть они не выглядят как текстуры низкого разрешения, тут прям видно на них рельефность, да, определенная. Да. Это круто. Даже вот здесь вот хорошо видно, что текстуры-то классные. Даже вот офигительно просто. А в третьем Mass Effect там прям, не знаю, текстуры просто очень плохие. Электроника, низкий уровень. Жалко. Надо будет прокачать электронику получше. Так, ну ладно, еще может маленько тут покатаюсь. Может труду какую-нибудь встречу по пути. Да полечу дальше. Да, навыки тут от навыков много чего зависит. Да. Первая часть, в отличие от второй, тут все еще РПГ хотя бы. Вторая уже меньше в этом плане требует от игрока. Так, ну вот сейчас вот эту штуку еще исследую, и все, можно лететь дальше. Ага. Все. Так. Ой, а чё? Так не дадут. Чё от меня? Погодите, чё от меня хотите? Почему я не могу? А. Вот.
-1, наверное, да? -1 действительно. А так бегал, читаю быстренько, чисто, чтобы это... Все равно интересно, что за планета. Газовый гигант даже, нифига себе. Так, тут я уже проверил. Ну да. Минус 193, сюда точно не приземлишься. Ну да. Нет, кстати, можно. Но только угроза будет там сильно вне... Господи, не вездеходы, реально. Кнос. Мгм. Кнос. Это Кнос. Армения. Армения. Да. А, Армения. Ну. Минус 168. Что-то армянцам в космосе не повезло, однако. На фесте жарковато. Летим на солнце. Минус 551. Вау. Вот, тут точно живут люди. Орбитальный период 6-4 земных лет. Столица взял Новый Екатеринбург. Это точно где-то, блин, постсоветская система какая-то, блин. И Армения, Новый Екатеринбург. Скорее калька, да? 59 градусов температура. Жарковато. Но жить можно. Ну это же чисто добывающий ископаемая как бы территория. А, по-моему, тут этот. По-моему, здесь мы как раз Яру-то. Кстати, а как они поднимают эту машинку назад? Они сбрасывают ее, а как поднимают? Корабль подлетает или... А, как инопланетяне таким лучом. Не. Там подлетает корабль, получается, опускается этот, посадочная часть, и они просто заезжают и все. Понятно. Просто они так жестко ее отпускают, блин, с высоты летит машина. Так, секунду, погоди. Фу. Вот тут, по-моему, где-то должны Ляру встретить, если я не ошибаюсь. Просто по локации то, что понятно, что это не планета, просто обычно, а уже сразу коридор заранее подготовленный. Как бы там уже понятно, что к чему. Такими локациями могут быть только сюжетные. Правда,
второй части зачем-то карту убрали. Вообще. То есть они оставили только радар с стрелочкой и все. Мило. Где-то? Что ли? Ну да, похоже на них. Нихера себе у них корабль, похож на какой-то насекомый. Так. Я докачаю электронику, наверное, второго уровня. Качаю еще один навык. Ой, устрашение. Да. Устрашение сразу хочу замаксить, чтобы не париться. Вот он с ее прокачкой, правильно? Это я так думаю, что будет правильно. А обаяние? Обаяние это если ты героя выкачиваешь, например. И тебе нужны вот эти синие варианты. Ну а смысл? У меня даже очков героя нету, у меня их 0. Ну да. Все равно я никого убедить не смогу своим обаянием. Как бы эта жизнь ни одного персонажа мне стоила, пока не буду спойлерить, кого именно. Ну, я думаю, скорее всего, ты скажешь убить его. Ну, как скажешь, так и сделаем. О, фак. Да, интересно. Чего? Так. Я помню, как-то я попадал туда. Видимо, так просто не получится здесь. Надо вспомнить, как. Так, фастсейвы не работает тут. Мило. На таран. Думаешь? Попробовать, конечно, можно. Оттуда меня, короче, сразу идея синила. Интересно, как можно туда попасть. Правда, не уверен. Ну да, идея сомнительная. Трамплин. Фак, секунду. А разрушить оружие нельзя. Оно еще и ломается. Кто? Мака? Машина, да. Да. У него колесо право сейчас повреждено. Чтобы починить, надо у недели использовать. Все, я понял, как тут надо попасть. Надо просто объехать. По-моему, даже на карте показано. Да. Все гораздо проще. Конечно, если бы я так стрелял, было бы больше опыта, но что-то я не хочу рисковать против такой армии. Конечно, не в том положении, чтобы выпендриваться. Правильно же говорю? Ну да. Вот, в принципе, сейчас парочку осталось, можно и так попробовать.
быстрое сохранение не удалось. Пока противники не исчезнут, я не сохранюсь. Вот опять же, мало то, что текстуры хорошие, так еще отражение есть. Задаунгрейдили графон, блин, зачем-то. Из-за третьей плойки, скорее всего. Третья часть. Ну да, в принципе, первая часть же тоже вышла в эре PlayStation 3. Она вышла, ну да, просто она не выходила на третью Сонику долгое время. Она выпускалась для Xbox изначально. А Xbox он помощнее будет, поэтому графика получше. А что говорить, люди ради Mass Effect себе Xbox покупали, потому что это эксклюзив был консольный. Так. Чё нет, что ли? Тьфу, господи. Я-то думал. Мои товарищи тоже не оценили здесь погоду. А он назвал нас млекопитающими. Оружейный шкафчик. Ой, Гарус, там для тебя случаем брони не завалялось получше. Что-то это мне вообще не нравится на нем. Так, секунду, там, кажется, ко мне пришли, я перезвоню. Давай.
Hostile contact. Shields disabled. Oh, shield. Nothing but rocks, dirt, and lava. Reminds me of home.
Mass Effect, конечно, по сравнению с вторым и третьим хардкорен, что уж говорить. Не то чтобы игра сложная, но хоть и играть все что нормально. Remember to stay hydrated. Ну чё, идем, так сказать. I thought Paladin was hot. Not now, Shepard! I've never visited a Prothean ruin before. Aside from the Citadel. I'm here if you need me. Not now, Shepard. Sterile. Oh, light. Protheans sure do things homey. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Quick,
Quit shouting! This place is crawling with Geth. Sorry, I am a little... Look, my name is Dr. Liara Tassoni. I am an archaeologist. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. There's some kind of repulsion field in the way. It's a Prothean barrier curtain. I knew... When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. You shouldn't have been messing with technology you don't I wasn't understand. going to let the Geth capture me. Besides, I know how it works. Mostly. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Right behind you, Shepard. Not now, Shepard! Take out those hostiles! Just lead the way. Let's get moving.
I'm here if you need me. How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. Obviously, he wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister! Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. If I die in here, I'll kill him. Time to deal with this idiot. Charge! I like your attitude. I still cannot believe all this. Saren's looking for The conduit. What the hell was that? We have to hurry. The whole place...
have time to deal with this idiot. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? Sometimes Joker's a real ass. Just try to ignore him. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up.
There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. What cycle? What are you talking about? The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. This isn't helping us find Saren, or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. Looks like we wasted our time here. Wait, Commander. Saren might try another attempt on my life. I'd feel safer if you let me stay on your ship. Besides, my knowledge of the Protheans might prove useful later. And her biotics will come in handy when the fighting starts. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate, or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Go see the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Don't tell me how to do my job.
You are free to act as you see fit, Commander. Our role is to offer guidance and advice. It's up to you if you're smart enough to listen. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I had to save you. You can help me stop Saren. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Promises are easy to make, but hard to keep. I do not begrudge you your suspicions. I just hope in time you will come to trust me. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Sounds dangerous.
And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic My people believe we are all part of a single galactic. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch we explore the genetic memory of their species. We share the most basic We then pass these traits onto our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop. What happens to your partner after Every relationship is different. Some unions are others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. You Asari live for 1,000 years. What happens? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our union. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time and even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia is? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the... Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before union with our own kind is no longer common. Not for the purposes of reproduction. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted... Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived.
Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. I should go. Goodbye, Shepard. Commander, do you have a minute? What's on your mind, Lieutenant? Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. We've got our orders. Bellyaching won't change them. I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. I mean, it's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers. Well, well. You're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. I heard all about that. How companies would arrange accidents to expose people to element 0. There was never any proof of that. It's not what happened in my case, anyway. My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics. A little after the discovery. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. And a bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump 0. Jump 0's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. We have to depend on each other in combat. I like knowing what kind of man I have at my back. I understand, ma'am. You, make a habit of getting this personal with everyone? Of course. But I don't enjoy it with everyone. We'll talk again later. I'll need some but, yeah. Why did you want to be a C-Sec officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice. I guess my father had something to do with it too. He was C-Sec. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons.
You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Spoken like a true CSEC officer. Yeah, it's a speech I've heard one too many times. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Commander? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I'm not sure I believe it either. It's better to have her where we can see. That makes sense. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Sure, I was hoping to get a minute of your time off the record. Is this duty-related, Chief? No, ma'am. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Don't mince words, Chief. This is the most advanced ship. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. That's enough, Chief. You always second-guess your superiors. Ma'am, no. I'm sorry, I was out of line. I'll get back to my... Commander? I wouldn't mind talking... Ma'am? So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I'll decide what's important. Now tell me how you know Saren. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near... They said it paid well and the boss was never around. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting. It wasn't that. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this... I was on board checking bodies for valuables. Looking for some extra credits. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just... A couple of the mercs called him by name. But he never spoke to them. I had a really bad feeling about him. So I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? I don't know. All I saw on that ship was food. If there was anything of value, that's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. But my every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. So long, Rex. Shepard. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me. Especially your chief engineer. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The
silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But it's more than just the silence. This ship back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. I need my crew to be in top form. I can't have you daydreaming about... Don't worry, Shepard. I know what's at stake. If we don't stop Saren, I won't have a home to go back to. I should go. See you later. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Looking for supplies? Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person.
Heading to position. Enemy contact.
On your order, Shepard. Lead on, Commander.
message coming in. Patching it through. General distress call from the Sacred Angel Medical Transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Cargo's... Communications failing. Life support and emergency transponder. Won't last. Please hurry.